नमस्कार मित्रांनो, ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स. मित्रांनो, आपण प्राचीन भारताचा इतिहास हा भारताची UPSC ची परीक्षा आणि महाराष्ट्राची MPSC ची परीक्षा या दोन्ही परीक्षांसाठी एक सामायिक विषय आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण या विषयाची तयारी करतोय. मित्रांनो, बरेच विद्यार्थी तुमच्यापैकी UPSC ची परीक्षा देणारे राज्य लोकसेवा आयोगाची पण परीक्षा देतात आणि राज्य लोकसेवा आयोगाची जी परीक्षा देणारे लोक आहेत त्यातले काही UPSC ची पण परीक्षा देतात. पण मात्र आता प्राचीन भारताचा इतिहास हा घटक दोघांसाठी समान आहे. आपण प्राचीन भारताच्या इतिहासातले अनेक टॉपिक अभ्यासलेत. त्यातला आता पुढचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आहे आर्य लोकांचं भारतातलं आगमन, आर्यांचं भारतातलं आगमन. त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करतोय आणि आय थिंक मागच्या लेक्चरला आपण त्यातील बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या डिस्कस पण केल्या होत्या. त्यातल्या what was the original homeland of Aryans? We were talking about which country or which region of the world was the original homeland or origin, the place of origin of Vedic Aryans. किंवा आर्य लोकांचे मूळ उगम स्थान कोणते होते ही चर्चा आपण केली. त्यातला एक मुद्दा जो आहे तो असा आहे, मॅक्स मुल्लर नावाचा इतिहासकार होता आणि त्या मॅक्स मुल्लरने असं म्हटलेलं आहे, मॅक्स मुल्लरचं म्हणणं असं होतं की सेंट्रल एशिया वॉज दी ओरिजिनल होमलँड ऑफ आर्यन्स. सेंट्रल एशिया हे आर्यांचं मूळ स्थान होतं हे आपण पाहिलं. मागच्या खेपेलाही आपण त्याच्यावर डिस्कशन केलं होतं. त्याच्यानंतर वेदिक लिटरेचर बद्दल आपण बोलणार होतो. वेदिक लिटरेचर म्हटलं त्याच्यामध्ये ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा आणि उपनिषदा हे काही महत्वाचे पॉइंट जे आहेत आपण डिस्कस केले होते. ऋग्वेदा बद्दल जर सांगायचं तर ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट that is used even today. Oldest text that is used even today in the world. थोडक्यात काय की आज वापरात असणारा जगातला सगळ्यात जुना ग्रंथ म्हणून ऋग्वेदाची ओळख आहे. आणि ऋग्वेदाच्या बद्दल आपण सांगायचं तर ऋग्वेदामध्ये 2028 हिम्स आहेत, म्हणजे मंत्र आहेत. आणि ऋग्वेदा 10 मंडलाज मध्ये विभागलेला आहे. 10 मंडलाज मध्ये विभागलेला आहे. ऋग्वेदा 10 मंडलांमध्ये विभागलेला आहे. ऋग्वेदा लिरिकल स्टाईल मध्ये म्हणता यावा, कारण ऋग्वेदा लिरिकल स्टाईल मध्ये आहे आणि त्यासाठी सामवेदाची रचना करण्यात आली होती. मित्रांनो, ऋग्वेदाच्या संदर्भातलं डिस्कशन आपण मागच्या लेक्चरला घेतलेलं आहे, पण तरी आपण थोडक्यात ऋग्वेदा बद्दल जर का घेतलं, the oldest text in the world that is used even today. It has been divided into 10 mandalas and it is comprised of 1028 hymns, 1028 hymns, and these 1028 hymns have been divided into 10 mandalas. Out of these, third mandala is very popular. Third mandala is the popular mandala. And in this mandala, we find the famous Gayatri hymn. Gayatri hymn is the famous Gayatri. Om Bhurguvasva Tasya Vituranya Bhurgudevasya Dhimahi Dhiyo na Prachodayat. This famous hymn can be found in this mandala. ह्या मंडलामध्ये जो तिसरा मंडल आहे जिथे गायत्री मंत्राचा कुठे उल्लेख आलेला आहे, ह्या मंडलातला 1-2 क्वेश्चन विचारला गेला आतापर्यंत मंडलाच्या घटकावर किंवा त्या गोष्टीवर, की सवित्री म्हणजे काय आहे किंवा हा मंत्र जो आहे तो कोणत्या देवाला समर्पित आहे. त्याच्यामध्ये सविता हा वर्ड मेन्शन आहे. सविता किंवा सवितृ, that is the god Savita is mentioned. Then Savita is the alternative name of sun. Alternative name of sun. Rigveda 7th mandala important hai. Rigveda's 7th mandala is also important. 7th mandala mentions the battle of 10 kings. The battle of 10 kings. Battle of 10 kings is the famous battle
And in this battle, the king Sudas is shown victorious. The king Sudas is shown victorious. तो पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे की who was Sudas or who was victorious in this battle? Sudas. And this mandala mentions conflict between Aryans and non-Aryans, Aryans and non-Aryans versus non-Aryans. त्यासाठी तो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. आणि ऋग्वेदाचं जे 10th मंडल आहे फ्रेंड्स, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा हॅज बीन आस्क्ड ऑन सेव्हरल ऑकेजन्स. खूप वेळा विचारलं गेलंय. तर यासाठी की ऋग्वेदाच्या याच मंडलामध्ये first mention of fourfold division of society. First mention of fourfold. Sorry, friends. Fourfold division of society. Fourfold division of society. That is Brahmana. That is Brahmana, then Kshatriya, then Vaishya, and fourth Shudra. These 4 classes of the society have been shown for the first time here in this mandala, and so this mandala is important. Actually, this division is shown in the Purusha Sukta. In the Purusha Sukta, this is the Sukta in which this division or classification of society has been shown. काही वेळा हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे की कोणत्या मंडलामध्ये ऋग्वेदाच्या समाजाच्या 4 घटकांचं वर्णन आहे, 4 वर्गांचं वर्णन आहे, किंवा पुरुष सुक्त कुठे दिलेला आहे या संदर्भातला. फ्रेंड्स, ऋग्वेदाचा जो ऋग्वेद संस्कृत भाषेमध्ये आहे आणि लिरिकल स्टाईल मध्ये आहे. आणि ऋग्वेदाचा उपवेदा आहे धनुर्वेदा. धनुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा. धनुर्वेदा is the Upaveda of Rigveda. नंतर सामवेदा आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि आपण माहिती चर्चा केलेली आहे की ऋग्वेद हा लिरिकल स्टाईल मध्ये असल्या कारणाने ऋग्वेद म्हणण्यासाठी आपल्याला काही काय म्हणतात की सहाय्यकारी वेदांची आवश्यकता होती. आणि असिस्ट करण्यासाठी टू असिस्ट द ऋग्वेदा और इस्पेशली द रिसाइटेशन ऑफ ऋग्वेदा, Samveda was compiled. That's why all the hymns of the Samveda have been taken from Rigveda. Rigveda लिरिकल स्टाईल मध्ये असल्या कारणाने सामवेदाची रचना करण्यात आलेली आहे. म्हणूनच इट इज रिगार्डेड एज दी ओरिजिन ऑफ इंडियन म्युझिक. ओरिजिन ऑफ इंडियन म्युझिक and hence first reference of heptatonic scale. First reference of heptatonic scale is found. Heptatonic scale means was saptasur. Sa, re, ga, ma, pa, da, and ni. These 7 scales or 7 tones of Indian music are shown for the first time in this Veda. So Samveda is regarded as the mother of Indian music or mother of the origin of Indian music. Gandharva Veda is the Upaveda of Samveda. Gandharva Veda is the Upaveda of Samveda. Then friends, you know that Rigveda also contains various sacrifices and rituals that the Vedic Aryans were required to perform for the gods.
especially to appease the gods or to satisfy the gods, to please the gods, because the Vedic Aryans continuously demanded a male progeny and the cattle in larger number from the gods. And that's why they were required to satisfy the gods or appease the gods regularly. And for the appeasements of the gods and for the satisfaction of the gods, many sacrifices have been discussed in Rig Veda, and the performance of these sacrifices was also important thing. Performance of the sacrifices was also important thing. And so majority of the hymns are discussed in the Yajurveda, as the sacrifices. In what way the sacrifice should be performed, what is required in the performance of the sacrifice, who is Advaryu, who is Hotri, or who is Yajmana, and what are the oblations, what commodities are required to be offered there in the form of oblation. Such type of discussion is presented in the Yajurveda. So Yajurveda is regarded as the mother of Indian sacrifices, mother of Indian geometry, mother of Indian, what we can say, astronomy. Yajurveda is the important Veda, third Veda, Yajurveda, and it contains the things about sacrifices, contains the things about sacrifices or yajnas, then it is the origin of geometry, then origin of astrology, because the sacrifices were required to be performed on very particular auspicious moments. आपल्याला माहिती पंचांग, कोणताही यज्ञ करायचा असेल वगैरे त्यासाठी पंचांग पाहण्याची आवश्यकता आहे, आणि ते पंचांग पाहूनच यज्ञ केले जायचे. म्हणून ॲस्ट्रोलॉजीचा उगम पण तिथे दिसतं. जॉमेट्री, फायर अल्टार्स आपल्याला परफॉर्म करावे लागायचे. फायर अल्टार्स किंवा यज्ञवेदी, फायर अल्टार्स और यज्ञवेदींची गरज पडायची, यज्ञवेदी किंवा फायर अल्टारची गरज पडायची. म्हणून आपल्याला जॉमेट्रीचा उल्लेख सुद्धा आपल्याला तिथेच मिळतो. लक्षात ठेवा की याच्यामुळे इंडियन आर्किटेक्चर पण इव्हॉल्व्ह झालं. इंडियन आर्किटेक्चरचा विकास या वेदापासूनच सुरू झालेला आहे. And that's why this Veda is regarded as the prominent Veda. And then friends, we are required to go for the fourth Veda, that is Atharva Veda. Atharva Veda is the important Veda, Atharva Veda. आणि अथर्व वेदा जर का म्हटला तर अथर्व वेदा फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर और what you can say mother of Indian medicine or mother of Indian medicine. The names of plants, then remedial uses of these plants, then names of the diseases, their symptoms, treatments. All these things have been discussed in Atharva Veda. So Atharva Veda is regarded as the mother of Indian medicine. Ayurveda is the Upaveda of Atharva Veda. So Atharva Veda is also important Veda, and it is regarded as the mother of Indian medicine. And friends, you know that Satyameva Jayate, that we talk Satyameva Jayate, this breath of India, और आपण हे भारताचं घोषवाक्य जे आहे ते आपण मुंडक उपनिषदातून घेतलंय, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती. इट हॅज बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषदा. Actually, the Mundak Upanishad is the
Upanishad of Atharva Veda. Mundaka Upanishad is the Upanishad of Atharva Veda. Many a times it is held that Atharva Veda is not the Aryan Veda because it contains the references of many medicinal plants. It also contains the references of the many diseases and their symptoms and their treatments. As well as Atharva Veda also contains some magical formulae, or these are what we can say, some evil to satisfy or to please the evil spirits. It also talks about the what we can say some evil forces, the use of evil forces for getting things done. So many people think that it could not have been the work of the Vedic people. Rather, this work is attributed by many people that it was the work of many non-Aryan people. So on some occasions, it is regarded as a non-Aryan Veda. बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आहे की ह्याच्यामध्ये जादूचे मंत्र आहेत, बऱ्याच अशा नकारात्मक गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे काही लोकांच्या दृष्टिकोनातून हा वेद हा म्हणजे नॉन आर्यन आहे, म्हणजे आर्य लोकांनी बनवलेलं नाहीये. फ्रेंड्स, आपण त्याच्यानंतर उपनिषद या गोष्टीवर आपण बोलत होतो. उपनिषद ऍक्च्युअली दीज आर रिगार्डेड ॲज दी important text, and the name Upanishada means sit near me and listen what I am telling you. That is important about the substance of life. आयुष्यासाठी जे महत्वपूर्ण आहे ते जवळ बसून ऐक. म्हणजेच काय की एक असं तत्वज्ञान जे वेदांच्या नंतरचं तत्वज्ञान आहे. दॅट्स वाय Upanishads are also regarded as the Vedantas. Upanishads are also regarded as Vedantas. Actually, we have taken the discussion on this topic already. We discussed that there have been 108 Upanishads. There have been 108 Upanishads, and out of these 108 Upanishads, Brihadaranyaka Upanishad, Brihadaranyaka, sorry. Brihadaranyaka Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad is the oldest and the largest Upanishad. The name Brihad itself suggests that it is the largest, and also it is the earliest Upanishad. And the most important thing that you should know about this Upanishad is that Tamso ma Jyotirgamaya, Tamso ma Jyotirgamaya. This statement you might have heard by you, Tamso ma Jyotirgamaya. Actually, this text is that Asto ma Sadagamaya, Asto ma Sadagamaya, Asto ma Sadagamaya, Tamso ma Jyotirgamaya, Mrutyorma Amrutagamaya, Mrutyorma Amrutagamaya. These three statements are there. And this statement is more popular. Tamso ma Jyotirgamaya, that is from darkness to light. That means from ignorance to knowledge. This is what we taken from Brihadaranyaka Upanishad. Also, you may have heard about the Pitru Deva Bhava, Matru Deva Bhava, Atithi Deva Bhava. Such statements are also Taittiriya Upanishad. Taittiriya Upanishad contains that statement. Atithi Deva Bhava, Matru Deva Bhava, Pitru Deva Bhava. This type of test statement. And friends, after Upanishads, we know some Katha Upanishad contains the dialogue between Yama and Nachiketa. The dialogue between Yama and Nachiketa. This is very famous, friends, Yama and Nachiketa dialogue. And UPSC has asked on many occasions about this question because the Katha Upanishad could have been the first text in the world, in India, that talks about the concepts like heaven, talks about the concept like soul, etc. And कसं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये की माणसाचा मृत्यू होतो म्हणजे काय होतो, माणूस मृत्यूनंतर कुठे जातो, किंवा स्वर्ग आणि नरक, पुनर्जन्म, अशा संकल्पनांची पहिल्यांदा चर्चा
या टेक्स्टमध्ये करण्यात आलेली आहे. कथा उपनिषदामध्ये. मुंडक उपनिषद मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला. तैत्तिरीय उपनिषदाबद्दलही सांगितलं. इकडे कृष्णाचा फर्स्ट रेफरन्स सांगितला. फर्स्ट रेफरन्स ऑफ कृष्णा. केना उपनिषदामध्ये पण कृष्णाचा रेफरन्स आहे. अश्वतारामध्ये पार्वती शंकर यांचा रेफरन्स आहे. उपनिषद हा वर्ड रिपीट झालाय. त्याच्यानंतर फ्रेंड्स आपण वैदिक सोसायटी बद्दल बोलणार आहोत. थोडक्यात डिस्कशन आपण मागच्या लेक्चरलाही केलं होतं वैदिक सोसायटीच्या बद्दलचं. तर वैदिक सोसायटी कशी होती? इगॅलिटेरियन होती. इगॅलिटेरियन मीन्स क्लासलेस सोसायटी किंवा वर्गविरहित समाज होता. वर्गविरहित म्हणजे आज जसे आपण पाहतो की समाजामध्ये भेद आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. ते भेद जे आहे काही फॉर्मल आहेत, काही इन्फॉर्मल आहेत. वैदिक प्रकारची सोसायटी वैदिक तसे त्या सोसायटीमध्ये नव्हते. म्हणजे उदाहरणार्थ जे काही आपण वर्ण पाहिले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे नंतरच्या म्हणजे लास्ट स्टेज जी आहे ऋग्वेदाची त्या लास्ट स्टेजला निर्माण झालेला आहे. अदरवाइज क्लासलेस सोसायटी, वर्गरहित सोसायटी, classless society or egalitarian society was the most important feature of the Vedic society. That means there had been no division of the people or the parameters like caste or any religion, etc. There was uniformity. There existed uniformity among all the members of the society. That means no member of the society claimed that he is superior than the other members. So everyone was considering equal. That was the great feature of the society, egalitarian society. Remember, this could have been the last phase of Indian history where the society was egalitarian, and that's why Swami Vivekananda had claimed that we should go back to Vedas. कदाचित स्वामी दयानंद सरस्वती आपण पाहिलं की स्वामी दयानंद सरस्वतींनी म्हटलं की वेदांकडे परत चला. आणि कारण का की समाजात जातीभेद कोणत्याही प्रकारचा नव्हता हे त्यांचं म्हणणं होतं. The society was paternal. Paternal society means पितृसत्ताक समाज. पितृसत्ताक अच्छा तर फॅमिलीचा जो हेड आहे तो पितृसत्ताक असायचा आणि त्याला जनरली कुलप म्हटलं जायचं. कुलपा वॉज द हेड ऑफ द फॅमिली. कुलपा वॉज द हेड ऑफ द फॅमिली. द स्टेटस ऑफ वुमेन and one more aspect that Swami Dayananda Saraswati had said that we should go back to Vedas because Vedic age or Vedic society offered too much freedom to women as compared to the modern societies. For example, modern societies, even though women are seeking education with their male counterparts as equal as they are, and also they are getting opportunity to get appointed in various fields of the economy, various fields of the politics, and various other fields where the main people, main folks are working in a better manner. The women are also doing their best in matching with their male counterparts. But the Vedic society was really an advanced society if we compare the society with the modern times. For example, even today, we find that women are not allowed to choose their partners. Even though some sections of the society are well advanced than other sections. But in ancient times, the Vedic society had a very great, what we can say, an important tradition or prevailing at that time. That the marriages never happened before puberty. Marriages never happened before puberty. That means no child marriage was there. No child marriage. No child marriage. All the marriages happen after puberty. All the marriages happen after puberty. And the most important thing that we should know that women had the freedom to choose their husbands or life partners. And for that reason, the Swayamvaras were held regularly. You may have seen this Swayamvara thing in the what you can say TV series like Ramayana and Mahabharata, where the bride is presented with so many grooms, and if she finds that the prospective or concerned groom is very good and suitable to her, then she would be selecting him as her husband. That was the Swayamvara and the contest. So women were enjoying the what we can say great freedom as compared to their present what we can say representatives.
And the other thing that should be known, that women were also given the right to say possess the property. त्यांना संपत्तीमध्ये पण अधिकार होता, वुमेन्सना. स्टेटस ऑफ वुमेन आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा. And there was no mention of sati. सतीचा उल्लेख नाहीये. Rather, नियोगा was there. नियोगा ही एक अशी पद्धत होती की where women could cohabit with the husbands, brothers of the dead husbands, and she could cohabit with him as long as she wished, or as long as she could bear children from him. That was the system of niyoga, also called as levirate. Levirate was the system. This system was called as levirate. So, friends, if we find all these things, then we can conclude that women were enjoying what you can say enough freedom or enough equality in that society, if we consider or compare the modern society with that society. So Swami Dayananda Saraswati was saying that we should go back to Vedas, because women and society was very ideal at that time as compared to modern times. Education was considered as Upanayana. Education was considered as Upanayana. It is also noteworthy to say that education was not the what we can say thing of particular society, particular section of the society. Rather, education was open to all the members of the society. For example, women folks were also allowed to participate in the Upanayana ceremony. Upanayana ceremony was the ceremony, it was held for introduction of children into the education. When children were initiated into educational system, that Upanayana ceremony was held. Then marriages were up to times that Anuloma marriages and Pratiloma marriages. Anuloma marriages and Pratiloma marriages were the two important systems of marriages. Anuloma marriage was the marriage that was preferred by the society. Societal support was there, societal support. And it was not supported by society, not supported by the society, not supported by the society. Pratiloma marriages. Prati means oppose and Anu means support. This type of marriages were there. महिला हा एक केंद्रबिंदू जर का घेतला तर विवाहाचे प्रकार आणि शिक्षण ह्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतील. त्याच्यानंतर ड्रेस जर का पाहिलं, Nivi was the type of cloth. Then Vasra, Ambar, Vasan. These were the names used for the clothing. हे शब्द वापरले जायचे कपड्यांसाठी. Navy आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे male and female used the same type of clothes. Then food habits, veg as well as non-veg. Both types of diets were prepared by the Vedic people. And त्यांच्या खाण्यामध्ये बघा, आपण जर पाहिलं दूध, milk products, rice, then milk, then flesh, eggs, या टाईपचं त्यांचं फूड होतं. आणि त्या एंटरटेनमेंट मध्ये जर का पाहिलं आपण तर आपल्याला काय जास्त माहिती मिळत नाही एंटरटेनच्या बाबत, पण मात्र म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स होते. वीणा is the oldest musical instrument. Veena, then cymbal, then flute. These are the famous musical instruments that have been discussed in this text. And then, with friends, Vedic political system and democratic monarchical institutions, we would be talking about these institutions in the next lecture. So that was the Vedic society. Vedic society. आपण जर पाहिलं तर वैदिक समाज हा एकदम साधा समाज आपल्याला नोटीस होतो. वैदिक समाजामध्ये आपल्याला आणि आताच्या समाजामध्ये खूप मोठा फरक दिसतो. महिलांना वैदिक समाजामध्ये मानाचं स्थान होतं आताच्या काळापेक्षा.
म्हणजे नो डाऊट आताच्या काळातही आहे, पण मात्र वैदिक काळामध्ये जेवढं महत्वाचं मानाचं स्थान महिलांना होतं तेवढं स्थान जे आहे आत्ताच्या समाजामध्ये नाहीये. नियोगाची पद्धत होती, नियोगाच्या पद्धतीबद्दल आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. आणि लेवी रेट पण म्हणतात त्याला, म्हणजे सतीची पद्धत नव्हती हे सांगणारा आपल्याला एक महत्वाचा तो पुरावा आहे. आणि वैदिक सोसायटीमध्ये उपनयनाबद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे. उपनयन उपनयन समारंभ जो आहे, जो की एज्युकेशनच्या रिलेटेड होता. एज्युकेशन उपनयना सेरेमनी वॉज हेल्ड फॉर एज्युकेशन. फ्रेंड्स, आता आपण थांबूया. आपण पुढचं लेक्चर जे आहे ते वैदिक पॉलिटीवर घेऊया आणि वैदिक पॉलिटी आपलं उद्याच्या लेक्चरमध्ये होईल.